ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்க ஜோன்ஸ் எஃப்சி. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க கைஸ். ஐயோ, எப்படியா பண்றது? என்னடா இன்ஸ்டால ஸ்டோரியா படம்ல கைஸ்? ஏன் தெரியல. ஹாய் ப்ரோ, மாமா ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ, அஜித் ப்ரோ வாங்க வாங்க. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இன்ஸ்டால ஸ்டோரியா போடுறேன். கரும ஸ்டோரியா போடலான்ட்டு பாக்குறேன், போட முடியல. கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே சாரி புது மெம்பர்லாம் லைக் பண்ணுங்க. சாரி, பழைய மெம்பர்லாம் லைக் பண்ணுங்க, புது மெம்பர்லாம் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு தட்டி விடுங்க. ஓகே, போமா கைஸ் மேட்சுக்குள்ள. நேற்று வெறியான ஆட்டத்தை விட்டாச்சு. இன்னைக்கு 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 ஒரு வெறியான ஆட்டத்தை கொளுத்திடும். யார் ப்ரோ? நம்ம யாரும் இன்ஸ்டால நம்மளோட லைஃப் ஸ்டோரியா ப்ரோ? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இன்னைக்கு திரும்பி மறுபடியும் இன்ஸ்டால போதும் ப்ரோ வியூஸ். பரவாயில்ல ப்ரோ, பெரிய சந்தோஷம் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 3000 வியூ போகுது. இல்ல ஹேஷ்டேக் தப்பா போறதுனால எதுவும் பஞ்சாயத்து வருமா ப்ரோ? முகமது ப்ரோ, ஹேஷ்டேக்ல போறதுனால தப்பா வருதா இல்ல என்னன்னே தெரியல. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க எங்க ப்ரோ? நோம்பு இல்லையா? நோம்பு முடிஞ்சா? சாரி ப்ரோ, லைட்டா லேட் ஆயிடுச்சு மிஸ். வாயில வர புண்ணு வந்துருச்சு, வலிக்கு இந்த இடம். அடிச்சு பிடிச்ச எப்படியாச்சும் ஓடிடணும். ஜெர்மனில வரேன். ஓகே வாங்க வாங்க ப்ரோ. ஜாக் ஸ்டாம்ப் எடுக்கலாம் இல்ல ப்ரோ? அது கிடைக்கல ப்ரோ நமக்கு. லக்கீலி நமக்கு கிடைக்கல, முடிச்சு விட்டாங்க நம்மள. சரி கிடைக்கும்னு பார்த்தேன், கிடைக்கவில்லை.
காக்காவாசி மீசா சாபாபாசி. சென்னை கிளப் வா. சென்னை கிளப் இஸ் a தமிழ் கைஸ். நம்ம தான் பொட்டா So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think the role Jude Bellingham will be given will be important here. He's like a combination of a number 8 and a number 6. Great defensively, very aggressive too after the ball. But he's also a very elite dribbler. So to stay put, and I'm sure we'll see a lot of that today. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. கரெக்டாக விஷனை ஓடுகிறான் பையன். And here's Mbappe, Messi. And the counter is on. Now this could be a chance. Neymar takes a shot! And it's a goal! Mana mental manari. It's almost as if they saw nothing coming. They just didn't anticipate on heels rather than toes. Okay, One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what he's having a go. Ayyo. Truly a man who will pass Odurama potan. Odurama. Finish of the highest order. 2, and we've barely begun here. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And no, that is pretty much the end of that. And here's Del Piero. That has earned a reprieve for the time being. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi, and that's played in low. Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's the end of that. It all started well enough. Rodri. Alaiva. Cafu is very much the model of the modern-day fullback. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. Nice interception. His positioning was. ஓய் தலைவா ப்ளீஸ் தலைவா. Messi does well to stand firm and defend it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's found a way through. ஏய் ஃபவுல்ரா அது. ஒரு வழி எடுக்கலாமா? Messi. Rodri. Messi. And it's Ronaldinho. It's Bellingham. And it's Messi. ஏய் சூப்பரா பண்ணடா. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. பசங்கனா வராரு. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn.
He has found the way through. Oh, that was vital. Mbappe. Oh, some tackle that. That's the throw. கலை ப்ரோ வாங்க 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 தலைவா. வெல்கம் தலைவா. கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சூப்பர் அண்ணா கவர்ட்டக்குள்ளே இருக்கு. Bellingham. ஆள போறான்டா. Rodri. ப்ரோ என்ன பண்ண நம்ம பையனுங்க. And he's forced to go back. Iniesta. Looking for options for movement. Oh, super ball. It's run loose. Who's going to get there? தேவலாத வேலை ப்ரோ அப்படியே ஓடிடலாம் ப்ரோ. Defense just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Quality ball. Messi. Cafu. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. He's through, now is he in? Goes for a shot! And in! Hi bro, வணக்கம். என்னது? வணக்கம் எனக்கு இல்லையா ப்ரோ? வணக்கம். வெர்மிலன் இருக்கலையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இருக்கான். ஏய் யாரை கேக்குறாரு? தலைவா பிசி ப்ரோ. வாங்க. Having the composure to score is another. A case now of complete control. Can he get it through? Well seen. Saw that coming. Messi. The pressing's intense and it's paid off. Bellingham really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Ronaldinho. ஐயோ நல்ல வேளை தெரியாம தள்ளிட்டேன் ப்ரோ. Ibrahimovic powering forward here, and that interception was most necessary. A big chance. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் பாய்ஸ் வெல்கம். கைஸ் வாங்க சேனலை அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்க பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே இது பண்ணிருங்க. லைக் பண்ணிருங்க. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. ப்ரோ யாராச்சும் எடிட்டர் இருக்கீங்களா ப்ரோ? நம்ம பாய்ஸ் ஒரு வீடியோ மட்டும் எடிட் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரோ. நமக்கே நம்மள பில்டப் ஒரு வீடியோ ஏத்திடலாம்னு இருக்கேன். ஏன்னா என்ன வீடியோ தான் இது. ஏன் பிசி ப்ரோ வேறுங்க. பிசி ப்ரோ வீடியோ எடிட் பண்ணி தரேன். நான் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா அதுக்கு எந்த வீடியோ போறேன்னு தெரியல பிசி ப்ரோ. அதான் இது ப்ரோ சாரி மறந்துட்டேன். நான் பொசுக்குன்னு மண்டையில அடிக்கிறா. டேய் தம்பே. ஓ ப்ரோ. முடியாது. Can he get on the end of this? Yes sir. சிறப்பா செஞ்சிடலாம். பிசி ப்ரோ அதை அமுச்சு விடுறேன். ஆனா அது எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு தெரியல பிசி. அது கொஞ்சம் பில்டப்பா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் சும்மா உடனே பண்ணி கொடுவோம் தான். அதுக்கு பில்டப்பா பண்ணதே இல்லை. So is this the start of a comeback? Pops him off it and wins back the ball. Bellingham was in no mood for any of that. Now that's well seen too. Iniesta. A lot of space here, a real opportunity. He can run onto that. ஐயோ என்னடா சம்மடா. என்ன ப்ரோ அவனுக்கு அவன் இது போடுறான். அதை பாத்தீங்களா? தொறாம அவனை இடிச்சுக்கிட்டானுங்க. இப்ப பாருங்க. And we have our very first corner.
வருவான்னு நினைக்கிறேன். Neymar goes short. Now the cross. Not pretty, but it gets the job done. அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப பில்டப்பா இருக்கும். அதனால தான் யோசிச்சுட்டு சரி பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சிருந்தேன். பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணிருக்கோம். They've played it short. And he's managed to get free. And now a sudden chance to counter. Ball is over the line. Ronaldinho. And it's Messi. Bellingham. He's had a fair tumble under that challenge. Bellingham sama fisik bro. Charging forward, the ball at his feet. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neymar. Oh, it's a chance! Super. And kept out by the most... Bellingham sama fisik bro. உண்மையாவே. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. மொரட்டா இருக்கு. So, third corner of the game. Neymar plays it short. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Del Piero. Del Piero! ஈக்கியர் கேசியஸ் டே மனுஷனால வேற எதுவும் படம் Never so well. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 4 coming up here. Neymar with the short one. சிறப்பா செஞ்ச Really நமக்கு. looked sharp there, didn't he? That's very well played. They're up to 5 corners now. ஐயோ பேட்டரி வேற தாண்டி கனவரா தவறடா அப்பா. And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. Tries to thread one through. Mbappe providing an outlet on that flank. Oh, now here's an interesting matchup. And he cuts out the supply. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Rummenigge has his eye on that match ball. Well, I think he's got a great chance of ending up with a match ball, provided he doesn't get too carried away with his own personal target. Now, as long as he keeps working for his team, he should be fine. Well timed, excellent interception. Iniesta. கேப் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. கேப். Iniesta Ah, plays the ball down the right. And this is Messi. He's picked his way through. Neither of these two want to come off second best. That's a super give and go. Bellingham. And no, he's seen through all of that. Messi. And that has left him... டேய் ஃபவுல்ரா. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. No, not quite on the same wavelength. Bellingham. And here's Ibrahimovic. நானே போய் மாட்டிட்டேன். Ferry. Looking for the run. Vieira calmly anticipates. Bellingham. Messi. Neymar looking understandably energised after his goal. வெர்ஜில் வேண்டிங் நல்லா செஞ்சான் ப்ரோ. நிறைய கோல் பண்ணாரு. They showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's come to nothing. Messi. Cafu. And it's Thuram. Ibrahimovic looks to get on the end of this. Nesta. Knocks it into space. This looks promising. பாத்தீங்களா? மிஸ்டர் டன்னா போறான். Hounded him off it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Well, that tackle was certainly sturdy. டக்குனு லோ பாஸ் பண்றோம். இந்த இடம் தான் மிஸ் ஆகும். Oh, that's fabulous. That has been cut short. வாங்க பீட்டர் ப்ரோ வாங்க. என்னையா எம்கே வணக்கம். வாங்க கைஸ். பாவங்களா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என்ன ப்ரோ எதுவுமே பண்ண முடியல. பீட்டர் ப்ரோ வெல்கம் கைஸ். பாவங்களா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ப்ரோ பீட்டர் செக் பிபி எனும் ஜோன்ஸ் ப்ரோ தலைவா. பீட்டர் செக் பண்ணவே இல்லை தலைவா. ஆனா நான் தரேன் உங்களுக்கு எடுத்து தரேன். ஆனா நல்லா இல்லைன்னா என்ன சிறப்பு வெளியே அடிக்கூடாது கோச்சுக்காய். ப்ரோ பிளேயர் ஹாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வெல்கம். பட் நான் பாட்டி ஆகுது ப்ரோ. எல்லாருமே பாட்டு தான் ப்ரோ. பிசி ப்ரோ ஒரு இன்ஸ்டால ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போடுங்களேன் தலைவா. இன்ஸ்டால ஒரே ஒரு மெசேஜ் இல்ல தெரிஞ்சு காலியா இருக்கு. மொட்டை பிளேயர் நினைக்கிறேன். வாங்க கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க. ஐயோ ஆனா அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல 2 பேரும் மொரட்டா ப்ரோ. ஆட்ரியானோ லிட்டரலா கொடூரமா இருக்கான் ப்ரோ. நான் இப்பயே சொல்றேன். யாராச்சும் வேணும்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. செல்பியார கூட அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இன்னும் இது பண்ணல. சரியா டெஸ்ட் ஆகல. அவனும் பிளிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கான். பட் ஆனா ஓகே. ஆனா ஆட்ரியானோ வந்து பெருலோட்டேந்து ஒரு பாச தூக்கி இறக்குனா ஏதோ ஹேக் பாஸ் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஆட்ரியானோ மட்டும் சைன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. அது இல்ல ப்ரோ பில்டப் நல்லா இருக்கு. தாம்சன் அது ஓகே சொல்லிடுறேன். ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic. தாம்சன் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா? பரவாயில்லை. Remarkably good strike rate actually. Very true. Just என்னடா கொடூரமா இருக்கீங்க. expertise Peter, but his reading of the game for me is masterful. ஏடா 7-8 டிஃபரண்ட் வச்சிருக்காங்களா? என்ன கதனே தெரியல ப்ரோ. ஐயோ தாம்சன் நினைச்சேன். At the crucial moment. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Out towards the flank. He's got away. And the finish. நெஞ்சில என்னடா Messi. Nicely aimed pass. Vieira spots it and intercepts. Oh, well played. சூப்பரா Ronaldo. சூப்பரா விளையாடுறாங்க. Messi. கோல் போங்க. A glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Passing is crisp and sharp. That is good pressure, just hounded him off it. Messi was alert. sama ora nesta. Super தலைவா. இங்கடா தனியா ரூட்டுக்கு. Nicked away. ஓட முடியல ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் பீட்டர் ப்ரோ. எந்திர ப்ரோ. டெய்லி மா டோலி வருவாங்க. ஏதோ நேத்து வந்தானுங்க. அதுவே டோலியா என்னன்னு தெரியல நமக்கு. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Neymar must have made the worst possible choice there. It was crying out to be released left. கிடிங்கலாம் மொரட்டா அடிக்கிட்டு இருக்கான். Thuram is one of those players who's known for reading the game better than சம்பவம் செய்து விட்டான். tries to play it through. If you have just joined us, well, you've missed no goals. He's on it. Can he get away? This is Messi. Baba, Score sheet. The
Not this time. Well, the breakthrough hasn't come நான் yet. சொல்லிருக்கேன் சொல்லி பீட்டர் ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன எந்த வருவாங்க சென்ட் மீ ப்ரோ If they can அந்த பண்றேன் ப்ரோ அது சும்மா இது இந்த டயலாக் மட்டும் தான் இருக்கும் அது நம்ம தான் எடிட்டே பண்ணோம் கடா ஃபெராரி நல்லா ஆடுறானா கடா ஃபெராரியா ஆடுறான் Very first corner. கடா ஃபெராரி தானே And இருக்கு it's been taken short. He slings it in. There's the header. வா It's in. ரோமனிகா முட்டை பாத்தீங்களா எப்படின்ட்டு எப்படியோ மண்டி Satisfyingly Romanica, simple. guys. There's almost a sense of முட்டை சரியான finality முட்டை to this. He did How so about well Damian? there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. அது பண்ணி போட்டோம் போய் Goal ஏன்னா of வேற the வழி game. கிடையாது Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. கிமிச்னா அவ்வளவு பெரிய ஆள் கிடையாது பட் இருந்தாலும் Saw that coming. That was well played, well stopped. It's a promising position. And it's Neymar. He's in a good position here. Delivers the ball. And the shot. டேய் A அப்ப small friendly here. அது சரி மெஸ்ஸி எப்படி பண்ணாலும் அடிக்கிறாங்க In double quick time. And he's only too grateful to capitalize on the keeper. மொபைல் லைவ் வரலையா தலைவா இந்த தலைவா அந்த இந்த டிவிஷன் மட்டும் புஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கு நம்ம மொபைல் பண்ணிருப்போம் அவ்வளவு Just don't give up on anything. வா நட்னாக் ப்ரோ So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Half an hour play now. தலைவரான Messi. Time and again they are repelled. Hey, foul ra. Strong and determined. கூப்பிடுறாங்க கடகரைனா இந்த ஒரே நிமிஷம் பீட்டர் ப்ரோ தான் சொல்லிடுறேன் அப்படியே இருங்க லைவ்ல இருங்க நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சரி ப்ரோ ஏய் பீட்டர் ப்ரோ நம்பால் தானா ஓகே பீட்டர் ப்ரோ கோச்சுக்காய் மாற அடிக்கடி நமக்கு மெமரி லாஸ் இருக்கும் மறந்தா தப்பாட்டேன் Brilliantly cut out. Oh, that's superb. ஐயோ Upamecano goal போட்டு வச்சிருக்காங்க defending his இது நல்லது corner stubbornly, stood up very well to his man. ப்ரோ என்ன ஒரு ரூட்டுக்கு இப்படி இருக்கான் Now it's ரூட்டமா Mbappe. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shifted upfield. Oh, he's done very well to take that back. That is lovely. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's beaten the line. Rummenigge! Oh, and they really should have been made to pay. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு பாய்ஸ் எல்லாம் யாரையுமே காணோம் எல்லாம் 9 மணிக்கு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாட்டு கடலில் நடக்குதம்மா தீர்மானம் And it's Kimmich. நிக்கிறான் பாத்தீங்களா அந்த இடம் தான் அப்ப வந்து அவன் என்ன பண்றானா அதுக்கு வந்து அந்த பொசிஷனுக்காக வெயிட் பண்றான் Oh, பாத்தீங்களா good read. That's great positioning. புரியுதா So உங்களுக்கு good from அவன் ஏன் நிக்கிறான் அப்படின்றது அந்த பொசிஷனுக்காக வெயிட் பண்றதா தெரியுது A slightly better ball would have led to a very different outcome. கொஞ்சம் அந்த அவன் நின்னு விளையாடுறான் பாருங்க அப்ப வந்து அவன் அந்த பொசிஷனுக்காக வெயிட் பண்ண அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு? Rummenigge. அடியை மட்டும் பாருங்க That is a crunching tackle. And we've reached Accept half-time. பண்ண What do you look back on the first 45 minutes? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or நண்பர்களே புதுசா பையனா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ் trying to go for பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே சப்பா பண்ணிட்டு பாருங்க ஐயோ தப்பா சொல்றேன் ப்ரோ football still to play. புதுசா பாக்குறவங்கலாம் It has been a remarkable சப் பண்ணிட்டு பாருங்க பழைய பிளேயர் between them at half-time. டேய் 7 people are watching. இன்னும் 2 லைக் தான் வந்திருக்கு We start யோ மெசேஜ் பண்ணதே 6-8 பேர் பண்ணீங்களேயா
ஏய் गाइस என்ன गाइस லைக்கே பண்ணல மனசு உடைஞ்சிட்டேங்க. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought the Chance for a shot! It's there! ஐயோ And the மேட்ச் second விட்டா வேலைக்கே half ஆகாது. is off to a flyer! well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Now, can they get him away? Oh, this looks sharp. Well timed, excellent interception. Lovely pass, but can he get there? And it's Rice. Messi. It's gone out for a throw-in. பா என்னடா இது ஃபார்மேஷன். ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக் எல்லாமே இவன் லெஃப்ட்ல போட்டு அடிக்கிறான் மெஸ்ஸியை போட்டு. வித்தியாசமா பண்ணி ஆனா எதாவது பண்ணிடுறாங்க கைஸ். பாக்குறோம்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறேன். 5 பேர் பாக்குறீங்க 3 பேர் பாக்குறீங்க. Let's go. வணக்கம் விதார்த் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் விதார்த் ப்ரோ. வாங்க. என்னடா ஏதோ கொடூரமா டீமை செட் பண்றான் போல இருக்கே. நானே டம்மி தான்டா. நீ அடிச்சு கிழிச்சு விட்டுறாரா பாண்டி. பாருங்க ரூமனியா ஸ்பீட் அதை பாரு. ரூமனி. He's picked his way through. Messi's a mighty effort. Didn't quite get enough on that. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Rice. That has not gone well. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Oh. கரெக்ட்டா அந்த ரூட் இருக்க வாங்கிடலாம். It's a searching pass. Messi is wide and looking to get onto this. And here's Mbappe. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now. யாரு ப்ரோ இந்த உப்பாமாவா? They just need to sort out their end product. ஐயோ ராஸ்ரா ஜஸ்டா ப்ரோ. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Now it's Del Piero. Rummenigge looking to play him in. Messi. நல்லா So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the என்ன other kicks in. 2 நிமிஷம் கதிகலங்க விடுறான் ஒரு கோலை போட்டுக்கிட்டு. Thuram always on the lookout for any signs of danger. And that has left him in a... ஏய் ஃபவுலே கொடுக்க மாட்டானுங்கடா. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Alexander-Arnold. Rice. And that's been intercepted. Messi looking understandably energised after his goal. Rummenigge gets through on his own. Big chance! ஃபவுலே கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ.
ப்ரோ என்னைய நாப்போல ஏன் ப்ரோ அவனுக்கு ரொம்ப டவர் கம்மியா கொடுத்துருக்கான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் விளாண்டுட்டு இருக்கான். The movement ஹாய் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ வாங்க வாங்க தலைவா the வெல்கம் finish தலைவா something நல்லா தான் else. போடுவான். Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful Dale, counter-attacking. They dale, hardly have dale, time to dale, even react, and there's only one dale, way to dale, describe that. Clinical. கேட்டனா என்னையா இன்னைக்கு எந்த டோலியும் இல்லை. ஆமா ப்ரோ இன்னைக்கு டோலி வரல யாரும். நேத்து வந்ததே அதிசயம் என்ன கதனே தெரியல. வாய்ஸ் நேத்து வந்துட்டாங்க. Time then for the first substitution of the game. இன்னைக்கெல்லாம் டெய்லியும் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கு வரனால Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? And that is out of play. Pass is short and sharp. Iniesta. And it's Del Piero. Foot in. நிக்கிறான் பாருங்களேன் ரொம்ப நின்னு விளையாடும். Throw it. ஏன் பாய் சாப்பிட்டீங்களா ஹாஸ்டல் சாப்பாடா? Oh, good steal. He just read it. Upamecano. Dembele. For Rice. And here's Mbappe. Here's a sharp little ball here. Messi. ப்ரோ இந்த ஆண்டனி ரூடுகரே வச்சு Thinks about the shot. That's an imaginative pass. Now that's well seen too. ஆண்டனி ரூடுகரையும் Rice. Ronaldinho quietly revving up. Ekitike. Out to the right. That has been cut short. And here comes the corner. சிவம் ப்ரோ தான் இங்க ஆலாம். நான் வீட்ல சாப்பாடு. என்ன புரியல எங்க ஹாஸ்டல்ல தானேயா இருக்க? இங்கயா இருக்கீங்க? ஏன் திடீர்னு ஹாஸ்டல்ல திடீர்னு இங்கயா? Chooses to go back. And now they can spring out of defence. And he's managed to get free. Del Piero takes control of enemies on the move. Cross is blocked, and that's பிசி பாய். பிசி ப்ரோ ஒரு ஹாய் மட்டும் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. இப்ப நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். Ronaldinho with the short one. And here's Ronaldinho. It's Ronaldinho! It's hit the outright. And now a sudden chance to counter. Pass is coming off in quick succession here. Ronaldinho looking for options for movement. Upamecano kept aware, and it is reclaimed easily. Ekitike. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Into a minimum of 4 minutes additional time. Oh, he's bustling through here. Charge, surely! Fair attempt. கேவலமான Wrong வச்சு. outcome. Messi ஏய் really kicking himself here. He knew கால் எடுக்கல என்ன சொன்ன போய். நான் வீட்ல வந்துட்டு Rijkaard. இது 2 வீக்ஸ் ஆகுதா? ஓகே ஓகே வணக்கம்யா போயிட்டு தடி. Up in no man's land. And it's Iniesta. He steps in, and that's the end of that. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And that குட் ஈவினிங் கைஸ். குட் ஈவினிங் ப்ரோ. அஸ்மித் ப்ரோ. ஹாய் ஹாய் ப்ரோ. super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but ஈவினிங் இது நைட் இல்ல. undeniably better equipped than the other. இல்ல அவர் ஈவினிங் கால் பண்ணாரு. ஏய் இவர் யாரியா? ஆரா ப்ரோ என்ன ஆரா ப்ரோ காணாங்க.
2 டைம்ஸ் கால் பண்ணேன் கோளாறு. பார்த்தேன் மண்டபாய் பார்த்தேன். இது பேசி எதுவும் கிடைக்க ஆகல. நான் பேசுறதுனால என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்ப்போம். பேசுற நிலைமையில இல்ல மண்டபாய். பெஸ்ட் ஃபேன். குட் ஈவினிங் அஸ்மத். ப்ளீஸ் டு லைக் ஷேர். ஃபேமிலி என்ன ப்ரோ நீ ஃபுல்லா தமிழ் ஆளா கனெக்ட் ஆகுறாங்க பாய்ஸ் எல்லாம். எல்லாமே பாண்டிச்சேரி சென்னை பையன் போட்டு சாலிதான். ஒரு மேட்சுக்கு குத்தி விட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஹிந்தியில போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ப்ரொஃபஷனலா சொல்லும் போது ஈவினிங் சொல்லுவாங்க. அதான் தலைவா ஏன் தலைவா அதை வந்து தமிழ் தான் தெரியுதே தலைவா, அப்புறம் என்ன தலைவா. யாரோ கொடூரமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூ ஓனா ஐயோ என்னடா கொனாமி நல்லா கொடுக்குறானுங்க. என்னடா அது எத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சோம்? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ப்ரோ 10 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ணியிருக்கேனா? 10 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கேன் நான் கைஸ். இன்னும் 5 மேட்ச் ஜெயிச்சா அந்த பேட்ச் தருவாங்கன்னு இருக்கேன். 15 டைம்ஸ் வின் பண்ண பேட்ச். ஹிந்தி நகி பிரதர் அது சரி. செக்ஷனா மட்டும்தான் ஹிந்தி. அது சரி. நோ ஹிந்தி ஒன்லி தமிழ். இட்ஸ் மை ப்ளஷர். அது சரி ப்ரோ. எனக்கு 722 ரேங்க் அப்போ கனெக்ட் ஆகிட்டான் ப்ரோ. 2 கோல் அடிச்சான் ப்ரோ அகேன்ஸ்ட் நியூ செக் ப்ரோ. போய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட போட்டு வந்துட்டான். 5-3 முடிச்சு. அப்படியா? அவங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா யூஸ் பண்றானுங்க. ஆனா யூஸ் பண்றானுங்க ப்ரோ, நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் அவனுங்க வெறியா யூஸ் பண்ணிடுறானுங்க. வேற வழி இல்லைன்னு. அஸ்மித் நீங்க வடக்கனா ப்ரோ? தமிழ் ப்ரோ, தமிழ்னு பச்சையா அவர் தான் மெசேஜ் பண்ணிட்டாரு பாய். மேல தமிழ்ல மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க தமிழ்ல. பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஏன் இந்த பிசி ப்ரோகாவா மட்டுமா? ஆமாமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. இப்ப தொடர்ந்து 15 மேட்ச் ஜெயிக்கணுமா இல்ல எப்படி? அதான் நமக்கு தெரியும். இப்ப தொடர்ந்து 15 மேட்ச் ஜெயிக்கணுமா? ஜெயிச்சாதான் அந்த பேட்சா? இல்ல ஒரு டிரா ஆனா பிரச்சனை இல்லையா? ஆயிடா சஞ்சய் வாடா 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 இது கொஞ்சம். நண்பர்களே
இந்த பையனை சொல்லி நமக்கு இதை போட்டு கொடுத்துருங்க நண்பர்களே. ட்ரானா ரீசெட். ஆஹா ரீசெட் ஆயிருமா? அப்ப டிராவே ஆகாம தொடர்ந்து 15 கண்டினியூஸ் 15. அப்பாடி கஷ்டம். டென்ஷன் ஆயிரும் ப்ரோ. இந்த டார்கெட் வச்சு விளாட வேணாம், பயத்திலே நான் பாதி விட்டுருவேன். ஜெயிச்சா போ. இல்ல ப்ரோ ட்ரானா கிடையாதா தொடர்ந்தா? பழைய மேட்சா ஜெயிக்கூடாது ப்ரோ, தொடர்ந்து ஜெயிக்கூடாது. அப்ப டிவிஷன் 3ல இருந்து டிவிஷன் 2 4ல இருந்து ஜெயிச்சா இருக்கா அப்ப கணக்கு? ஒன்லி கண்டினியூஸ் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. அது பிசியோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக என்ன கதைன்னு கண்டினியூவா 15 கொஞ்சம் கஷ்டம் படும். அடுத்த சீசன் என்ன ட்ரை பண்ணிட்டா. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. இந்த மாதிரி டார்கெட் வச்சா பயத்திலே பாதி விட்டுருவேன் ப்ரோ. நான்லாம் எனக்கு பேர் நடுக்குது கையெல்லாம். இந்த மாதிரி ஜெயிக்குமா? அவன் நார்மலா இருந்தாலும் any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team, but Raul is different and has a greater... There's the header! Oh, the ball. Oh, it's fallen loose again! Oh, that is rather wayward. I think that's just more proof that this team is very நான் பேசி நானே பேசி கிறுக்கு மாதிரி நானே. And no, he's seen through all of that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Threads one in. Pass is just off target. Good to work guys. Don't சப்பன் வணக்கம் வாங்க பை. வாங்க பை. guys அபு பாய் தான் சொல்லுங்க. அபு பாய் இந்த chat weeks. Robertson just loves to go. நான் பாய் முடிஞ்சா ஒரு மீட்டிங். This is Del Piero. Big chance. பாய் மீட்டிங் முடிஞ்சா அழகா. It's him and we can't அழகா நிஸ் பேக். because his instinct for doing this is incredible. ஆபீஸ் போயிருக்காரு ப்ரோ. தெரிஞ்சதா ரெண்டு மைமானவர் வாங்கிட்டு இருப்பாரு. Inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. போயிட்டு ஏதாவது பேசிக்கிட்டு. So a breakthrough already. Neymar, that's a nicely shaped ball. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Iniesta. Now it's Raul. Nesta cuts out the pass. அபாய் வீடியோ போயிட்டீங்களா? எங்க ஆபீஸா? வா. This is the time you need that pace. Ball's played through. He's got away. And the shot. Oh, it's a stunning goal. அரா ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் 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 வெல்கம். அபு ப்ரோ நம்ம சேனலுக்கு ஒரே ஃபேக் ஐடியா. ஆமா ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு பரது பூராவே ஃபேக் ஐடி தான். ஹாய். ஹாய் அங்கிள். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பீட்டர் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஓய்யோ தெரியாம பண்ணிட்டேன். And now he has two.
So that's 2 now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Well seen, saw that coming. He read that really well. எவனாச்சும் இதை பண்ணுவானா ப்ரோ, எவனாச்சும் இதை பண்ணுவானா ப்ரோ, There's the shot. எவனாச்சும் அதை பண்ணுவானா பாருங்க ப்ரோ. பக்கத்துல போய் அழகா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Every bit the இப்படி assured தடுத்து keeper அங்க போய் முடிச்சு விட்டேன். இல்ல Really போட்டேன். anticipated that well, didn't he? ஆனா Size really matters. பசங்க ஜாலியா பேக் ஐடி கூட ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். இவன் ப்ரோலாம் tall. சிவன் ப்ரோலாம் பொண்ணுனா அப்படி டம்முன்னு குதிச்சிடுறாரு. சந்தோஷமா பேசு. They can spring out of defence. ஆறா ப்ரோ, ஆறா ப்ரோ தான் இங்க ஆளு. கண்டிப்பா Right card gathers from the goal kick. ஒரிஜினலா டூப்ளிகேட்டா எப்படி கேஸ் கண்டுபிடிக்கும்? அந்த இது கூட தெரியாது. மக்குப்பலா Pass is intercepted. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Rijkaard. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Del Piero. டேய் இங்க போ. That's foul. And the referee has shown him a yellow card. இருங்க பாய் பாத்துக்கறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. கணிப்ரோ வந்துட்டாரா? கணிப்ரோ இன்னும் வரலையே. ஜெசியா காணோம். Berry. Neymar. Oh, facing up. ஜெசி ஒரு நைட் மெசேஜ் பண்ணாரு. ப்ரோ கிரீன் ஸ்கிரீன் நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன்னாரு. ப்ரோ கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சா எடிட்டே பண்ண முடியாது ப்ரோ. நான் எதுவும் வாங்காம இருக்கேன் That's a அப்படின்னு. good run down the left. Oh, that's delightful. He's found the way through. Oh, look at that, a chance! ஆஹா. Neymar not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries. தேவையெல்லாம் பால கொடுத்துருவாங்க. Coming up to half time, leading, and things are looking pretty சும்மா good. படத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. This is Raul. போய் நல்லவள மாட்டி. Cross defence. ஜோன்ஸுக்காக Line for a corner. பொண்ணா வருவாங்க எங்க அப்பா. Number 2 then. திவாகர் ப்ரோ தான் இங்க ஆளு. It's a mighty effort. திவாகர் ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராரு. He's ஊருக்கு போயிட்டாரு நினைக்கிறேன். determined to have his say. Barcelona really அது can be கன்ஃபார்மா very fake ID happy தான்யா. with the way they're going about things. நான் ஒரிஜினல் தான் வந்துச்சு. நீங்க ஒரிஜினல் தான். Good spell though. கைஸ் பாக்கறனா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணுங்க கைஸ். லைக்கே பண்ணாம பாக்குறீங்க. Iniesta. Well read. Nice. ஓய் போட்டாண்டி. Can he get on the end of this? Tries to pass it through. Berry. And it's Iniesta. Onana spots it and intercepts. Messi. Now it's Messi. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Referee has just said play on. Eze. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Now it's Del Piero. பா That's gone loose. ப்ரோ போடுறமா விட்டுறான் ப்ரோ. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And there's the end of the first ஓ half. இந்த மட்டும் விட்டுறான். Look back on the first 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them. ஏய் முடிஞ்சு ப்ரோ முடிஞ்சு. Bullish header! Oh, terrific save from the keeper. Raul really must be thinking what he has to do to score there. Neymar. And here's Del Piero. Rijkaard. Raul looking to play him in. And it's Eze. Iniesta. Great defending, strong and determined. Vieira kept aware, and it is reclaimed easily. That is a great pick out. He's in a good position. And the finish! என்ன அடி இது? It's hit the upright. He's had it taken off him. He won't be happy with that one. Barcelona have it back and can go again. Thuram.
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, Nana deals with that comfortably. So 2-0 the scoreline after half-time. Vieira gets over and intercepts. Berry looking to provide the solidity his team so need. Oh, he's been flattened there. That's just playing it safe and simple. L'affluenza di quest'oggi è di 80.953 spettatori. Barcelona can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Neymar. Oh, that's a key interception. Nesta. Del Piero looks to get on the end of this. And the through ball. Rummenigge. And he's managed to get free. Real chance! Not pretty, but it gets the job done. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And once more, he proves rigid and robust. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. என்ன முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. Was being very closely marshaled. பறக்கவே விட்டுறலாம் ப்ரோ. அவன் பாரு இதான் அதுக்கு மேல நமக்கு நம்மளாச்சு பரவாயில்ல போல. அழகா அழகான ப்ரோ இங்க அழகா. மண்டபாய் லைவ் போயிட்டான். சரி போயிட்டாங்க ப்ரோ. இவாங்க ப்ரோ தான் இங்க ஆளு ஜோன்ஸுக்காக பண்ணா. ஓகே. ஜோன்ஸ் அங்கிள் வாங்க ஒரு சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? நான் சாப்பிடல ப்ரோ, இனிமேட்டு தான் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? வேற யாரும் கோல் பிளேயர் இருக்கானே? எனக்கு தெரிஞ்சு பட்டேன்னு செகண்ட் ஸ்பீக்கர் மொரட்டா இருக்கு. புரியுங்களா? நம்மளே உண்மையா இருக்கு. இவர்களே பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறேன் அப்படியே சப்போர்ட் எடுத்து விடுங்க. என்ன யாருமே பேச மாட்டீங்க? எல்லாம் இது இன்ட்ரெஸ்டா கேம் பாக்குறீங்களா? அண்ணன் விளாட்றத பாக்குறீங்களா? நல்லா இருக்க கைஸ். 7 people are watching. இந்த லைக்கை மட்டும் போட்டு வாங்களேன். 14 லைக்கு நன்றி. அப்பாடி டக்குன்னு 14 லைக் வந்துருச்சு. மேட்ச் விட்டுட்டு பார்த்தேன் 14. பிசியா என்ன இது? ஒரு பொண்ணு வரட்டும் எல்லாம். ஏன்னா எங்க பாரியா நம்ம கிறிஸ்டி ப்ரோ நம்மளுக்கு கேவலப்படுத்துறாரு. பொண்ணு வந்தா போதும் வந்துருவாங்க அப்படின்னு மனசே கஷ்டமா இருக்கு. சிவம் ப்ரோ இருக்கீங்களா? Robertson does well to get it back. Il numero 15. Rone. Il numero 21. Pirlo. Attenzione, un cambio. And smartly reclaimed. என்னடா நீனு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இவன் அங்க அடிக்கிற விட்டு இங்க அடிச்சு கொடுத்தான். நம்மளோட ஃபேக்கா இருக்கான். Pirlo can see things others simply cannot. Hazard. Neither of these two want to come off second best. Vieira. That is ended up in no man's land. Spread it left. Nesta kept his eye on it, and he's there. Delivers with wit. Climbs up big. ப்ரோ இவன் சுத்த வேஸ்ட் ப்ரோ. And somehow he managed to miss it. தெரியல ப்ரோ என்ன ஆச்சு இந்த பைஸ்க்கு. It really would have took the wind in their sails if there were just one down as opposed to two. Now it's Messi. He's away. And Messi. ஐயோ ஓடு. சா சா போய் எல்லாரும் கையில நீங்க தரலையே ப்ரோ. என்ன கதைன்னு தெரியல. பாய்ஸ் நாமே தேவ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் தேவ் ப்ரோ.
ஜோன்ஸா கேம் பார்த்து வா but he's certainly not கேம் complaining. ஆடிட்டு பார்த்து Such good movement. Some players have that அவ்வளோ நல்லா natural ஆடுறேன். ability to be in the right place at the right time. We've just seen பாச a perfect மட்டும் example. பாருங்க எப்படி And when the manager called மாதிரி him பாச in, பார்த்தீங்க he was only பார்த்துருக்கீங்களா too happy to டிவிடி make பிராஜ் that போகிறாங்கன்னா save. That's just as அங்கா a பார்த்து manager வேலை you've நம்ம seen பாஸ் it. An impact sub. Shot it போடு goal. ஆனால் பால் உள்ள போல That's a பால் உள்ள waste. போய் Oh, what has happened here? ஐயோ Gets it away. Lovely pass. ஐயோ ப்ரோ அவன் அங்கே நிற்கிறானா பாஸ் They need to play this quicker in transitions like this. And he welcomes it in. Well, there is a look that's பாருங்க அடுத்த பாஸ் a piercing stare. Encourage the pass. பாச பார்த்தீங்களா இல்லையா இதுதான் கைஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத The பாஸ் pass just lacked pace. எப்படி Oh, he's எங்களாவது பார்த்துருக்கீங்களா and he's in on and the shots. பார்த்துருக்கீங்களான்னு மட்டும் சொல்லுங்க இப்போ போட்ட பாஸை எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா Yet another என்ன மாதிரி பாஸ் an awesome அப்படியே காலுக்கிட்டே போவோம் complete பால் chance. இதுல ஐடி இல்ல ப்ரோ ஆட்ரியன் Received it delightfully இருங்க அது ஒண்ணா and finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was அடுத்த that? பாஸ் Poetry in motion. Quattro uomo indica 2 Ciao. minuti di recupero. Things Prima. looking so takes a shot. Foul Lost கொடுத்துட்டான் contact there one way or another. Oh, it's a penalty. So a big chance. கண்ணுக்கு now தெரியாத from பாஸ் 12 yards. ஆல்வேஸ் 2% நீங்க சரி சரி நம்ம முக்கி ஷூட் பண்ணோம் அப்போ ஆமாம்பா ஆமா Courtois in the context of the game, he must. இந்த இல்ல ப்ரோ ஆட்ரியன் இது இவர் ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஐடி ப்ரோ Oh, ஆட்ரியன் brilliant stop from Courtois. பார்த்துருக்கேன் ரைட்டு நான் தலைவா செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி சொன்னீங்க நல்ல இதுக்கு நீங்க என்ன செருப்பாலே அடிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப பாருங்க And it's Pirlo. Excellent challenge there, uncompromising. ஜோன்சப்பன் பாஸ்னா அது ஜோன்சப்பன் தான் பாஸ்னா Well, that was a shivering, sizzling, scintillating game. The key characters. அது சரி நன்றி அபுபாய் And did ப்ரோ அது சம பாஸ் ப்ரோ மெஸ்ஸிக்கு போட்டது required so to do. There நறுக்குன்னு could be போச்சு only one outcome. Tifosi che oggi compiono gli anni. Your reflections then, Jim. Well, தலைவா the சும்மா சொன்னேன் look தலைவா on his face கோபப்படாது says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his என்ன மாதிரி instructions பாஸ் to the போட்டுறா letter கொடூர of the பாஸ் ப்ரோ scene. அது Everything என்னாலே working very nicely. நம்மளா இப்படி விளையாடுறோம்னு அடிக்கடி நமக்கு தோணும் With that, it is a very good night. நீ நீங்க தான் என்ன அடிச்ச ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ நானா என்னது ப்ரோ ஃப்ரீ லிவர்பூல் பிளேயர் யார் ப்ரோ ஃப்ரீ லிவர்பூல் பிளேயர் யாரு லாஸ்ட் 2 சான்ஸ் ஓகே ஸ்பின் பண்ணி ரொம்ப பாய் பண்ணிவிட்டுறோம் இந்த மேட்ச் உள்ள கேன்சல் கொடுத்து பாக்குறேன் போலன்னா உள்ள போயிடும் நம்பிட்டா நாலு நீ நேத்து போட்டதே இன்னும் ஷார்ட்ஸ் போடலையா நான் மைண்ட் வாய்ஸ் சொல்லு மைண்ட் வாய்ஸ் சவுண்டா சொல்லு தலைவா சும்மா சொன்னேன் தலைவா ஆனா அந்த மெஸ்ஸி பாஸ் வந்து தரமான பாஸ் நேத்து முந்தானே இது ஒரு பாஸ் போட்டு ப்ரோ ஆட்ரியானோ அது ஒரு கொடூர பாஸ் ஆனா என்ன நம்ம ரீல்ஸா கொஞ்சம் ஹிட் ஆக மாட்டேன் ஹிட் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு 10K போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மாசா இருக்கும் ஹிட் தான் ஆக மாட்டேங்குது அதான் நான் போயிட்டு உங்க அக்கௌண்ட்ல இது பண்ணிட்டு வரேன் லாகின் பண்ணிட்டு வரேன் இதோ போறேன் பாய் ஏன் பாய் இதை ஒரு மேட்ச் மட்டும் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா போறேன் ஏதோ மைனஸை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கானுங்க
பாய் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுறாங்க பாய். யார் பாய் யார் டென்ஷன் பண்ணுறான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. யாரா இந்த அமிதாப் அம்மா மேல கையை வச்சது? ப்ரோ இந்த காட் ஆஃப் ஆர் சீரி வேணுமா? யாராச்சும் காட் ஆஃப் ஆர் 4 வச்சிருந்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் ஆர் சீரி வேணா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பார்சல் பண்ணி விடுறேன். காலேஜ்ல இப்ப கால் பண்ணி காலேஜுக்கு காலேஜுக்கு வான்னு சொன்னது உங்களுக்கு எவ்வளவு கடுப்பா இருக்கா? அச்சோடி அச்சோடியில அச்சோடி பறந்துடுவாருன்னு சொல்லுங்களா? என்னாச்சு ப்ரோ, என்னாச்சு? பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பார்க்குறேன், சப்போர்ட் கொடுங்க. Thursday தான் அப்டேட் தெரியுமா கைஸ்? Thursday update. எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் ரொனால்டோ வராங்க நீங்க Thursday. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the set. 19 நன்றி brain bro, நான் 18th நான். We have already started here. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of like so many Brazilian strikers of his time. Not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose a marker. Superb player. And this is Neymar. Messi. Oh, good. Great positioning, so good from him. It's Bebeto, out to the right. Great defending, strong and determined. Del Piero. And here's the chance to counter. Zanetti cuts it out. Rummenigge. And a chance! It's bounced back off the post. And this is Neymar. And he's been shifted off it. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Del Piero. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Now it's Bebeto. Neither of these two want to come off second best. And that interception was... PUBG போடிக்கு பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா அந்த கிராபிக்ஸ் பிரியா இருக்கு. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Del Piero. Messi!
Oh, the ball's come loose here. And another try. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And Messi! Messi! Genius! மோஸ்ட்லி Thursday ஷோ டைம் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா வாய்ப்பு இருக்கு ஷோ டைம் பண்ணு. வாங்க பிரெயின் ப்ரோ வெல்கம். எஸ் அபு கொஞ்சம் நாள் PUBG ப்ரோ சூப்பரா. ஆனா கிராஃபிக்ஸ் நான் பார்த்து என்னடா கிராஃபிக்ஸ் ராணுவ படை இல்ல ப்ரோ. ஒன்றும் ப்ரோ பார்த்தது சூப்பர் ஸ்கின்னா ப்ரோ. ஸ்கின் அவர்கிட்ட எதுவும் இல்லை ப்ரோ. அந்த நார்மல் ஸ்கின் தான் வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன். இந்த ஆரஞ்சு அதெல்லாம். ஆனா கிராஃபிக்ஸ் வெரியா இருந்துச்சு. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Ruben Dias gets over and intercepts. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Clearly is miffed having made the batting nearada adha double touch la pannanda. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. The referee's awarded a free kick. Well, I think do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. An opportunity then to pull clear here. Neymar! அவ்வளவுதான்டா யப்பா மொரட்டு கோல்ரா. அந்த ஆங்கிள் பாருங்க பை சீரியஸா சரியான ஆங்கிள் போ விட்டலா. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Messi. கொடூரமா Now இருக்கு. it's Ricky Puig. டபுள் டிச். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Iniesta. He is through here. Well, he got rid because he was under pressure. ஐயோ ரைகார்டு கொட்ட கலங்கிருக்கும் நான் எடுத்துக்கான் அடிச்சடி. That's a risky ball, you've got to say. Half time coming up and little doubt as to which of the bro R3 செமையா ட்ரை பண்றாங்க. Vieira kept aware and it is reclaimed easily. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Challenge, chance! And the keeper couldn't hold it. Relentless, just relentless. They are really purring here and they have extended. First அந்த கார்டு ஜெபல்ஸ் இருக்கு. ப்ரோ ஹாப்பி மூட்ல இருக்காரு போலயே. Some heroic goalkeeping. But even that couldn't save the acute angle absolute angle na நன்றி மேட்ச் அட்ரெக்ஸ் ப்ரோ கொளுத்துறாரு மட்டும் ப்ரோ ஆப்போனன்ட் வெளியிலே போய்ட்டான் ப்ரோ 10 மேட்ச் गाइस 10 மேட்ச் தொடர்ந்து வின்னு गाइस 10 மேட்ச் வின்னு கொடூர ஃபார்ம்ல இருக்கோம் போல இருக்கு நாம தொடர்ந்து வின் ஸ்டிக் 10 இன்னும் 5 மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னா நம்ம தான் கொளுத்துறது மட்டும் இல்ல அப்படியே அது பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணி இதளவு பசங்க நைட்டு சரி ப்ரோ என்ன பார்த்தா பேர்டு வெட்டலாம் அது சரி ப்ரோ டென்ஷன் எடுத்தாங்க பினாமல் லீடரா ப்ரோ என்ன ப்ரோ தப்பா படிச்சேன் தப்பா படிக்கல தலைவா எதை வேணா சொல்லுங்க நம்ம படிப்பை மட்டும் தப்பா சொல்லாதீங்க காசு இருந்தா புடிங்கிடுவானுங்க இடம் இருந்தா எடுத்துருவானுங்க ஆனா படிப்பை புடுங்கவே முடியாது குமாரு ஸ்பின் மை அக்கௌண்ட் ஓகே பை என்ன வாட்டா ஸ்டீம்ல பேர்டு வாட்டா இந்த பண்ணிடுறான் பாய் நான் அவருக்கு இந்த பேட்சை வச்சுட்டு வருவோம் பேட்சை வச்சுட்டு உள்ள போ நம்ம பேக்கை வாங்கி வைக்கலன்னா என்ன கைஸ் நமக்கு என்ன மரியாதை ப்ரொஃபைல் பேனா அதான் அபாய் ஒரு நிமிஷம் பாய் இப்ப போன் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேசு ஆனா
ஃபேவரட் ப்ரொஃபைல் பேனரா ப்ரோ? அது எப்படி ப்ரோ வைக்கிறது? வா பேட்ச் இப்படி சம்பந்தமே இல்லாம பேசுவாரு, சம்பந்தமே இல்லாம பாடுவாரு. இங்க அன்காரஜ் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இனிமேட்லாம் கரெக்டா பிடிக்கணும் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ப்ரோ 10 மேட்ச் ஜெயிச்சனே. என்ன எம்விபிலாம் வாங்கியிருக்கேன் இ ஃபுட்பால்ல. ஓ இதானா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அது 15 மேட்ச் ஜெயிச்சா என்னது? எத்தனை வச்சிருக்கேன் லீகா? இது என்ன ப்ரோ? இதெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ நம்மள்ட்ட. இதெல்லாம் நம்மளால வாங்க முடியாது. ப்ரோ இது நம்ம வாங்குறோம் ப்ரோ. ரீச் இருப்பான். ஓ இது கண்டென்ட் கிரியேட்டரா? நம்மளால வாங்க முடியாது நண்பர்களே. இதுக்கெல்லாம் அது இந்த பிளேயரா இருக்கணும். இந்த மாதிரி பேட்ச் எதனால பேட்ச் வேணா வாங்கணும் நம்மளால. ஓடு 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 10 பேட்ச். ஓகே ஓகே எனக்கு ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ ரேங்க் புஷ்லாம் சும்மா ரேங்க் புஷ் எங்க ப்ரோ? எங்க ப்ரோ 15 பேட்ச் வாங்கினா இருக்குன்னு வாங்கி அதெல்லாம் இல்லையா? தொடர்ந்து 10 மேட்ச் தானா ப்ரோ? இதெல்லாம் வச்சிருக்காரு 125 கேம். லிமிடெட் டைம் லிமிடெட் ப்ரோ. இதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடையாது யாருக்கும் ப்ரோ. அந்த 15 பேட்ச் எங்க ப்ரோ? மை டீம் 100 எப்பி கலெக்ட். இதெல்லாம் வைக்க முடியாது. இது வைக்க முடியாது. இது வைக்க முடியாது ப்ரோ. அது 10 மேட்ச் ஆனா கடைசியா பினாமினல் ரீடர். என்ன ப்ரோ? சாரி ப்ரோ. ப்ரோ சாரி ப்ரோ. 15 பேட்ச் மட்டும் காட்டுங்க கைஸ். அப்பா அப்படின்னா நான் போவே 10 மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் யூஸ் பேர் வாங்கி அதான் அது போடணும் ட்ரெஸ் ப்ரோ. அது வேணா நம்மளால மேபி நம்மளாலன்னு இல்லை, மேபி நமக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா கொனாமி நம்மளை கண்டுபிடிச்சாங்க தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தன் இப்படி ஒருத்தன் இருக்காண்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்பதான். நான் ஆல்ரெடி எங்க ஆளை பார்க்க முடியும் டென்ஷன் வேற போன முடியும். ஆனா தலைவனுக்கு எப்பொழுதுமே ஆள் நினைப்புதான் ஐயா. ஆனா ப்ரோ நீங்க எதுல மொபைலா ப்ரோ? மொபைல்ல எம் நூபு ப்ரோ. மொபைல்லாம் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா டிவிஷன் 8 வேணா போய் தரேன், டிவிஷன் 1 போக மாட்டேன். நீங்க தப்பான ஸ்ட்ரீமருக்கு வந்திருக்கீங்க. இப்பெல்லாம் விளாட நினைச்சு நான் ப்ரோ பிளேயர் நினைக்கிறீங்க, அதுதான் தப்பு. எனக்கு ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டாங்க. பேட்ச் போயிட்டே பண்ணிட்டேன் பெஸ்ட் யூடியூபர். ஆனா அது ஒண்ணு வாங்கினா போதும் கைஸ். அது ஒண்ணே என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒண்ணே ஓகே. இப்போ இ ஃபுட்பால்ல தமிழ்ல வந்து ஒரு ஜோக்கர் தாயில் இருக்கான். அது பேர் வந்து ஜோன் எஃப்சி அப்படின்னு கொனாமி வந்து பார்த்து நமக்கு யூடியூபரோட அந்த பிளே பட்டனோ அந்த பேஜோ கொடுத்தா சந்தோஷமா இருக்கும். தருவானா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம் கைஸ். வந்தானா சந்தோஷம். கொனாமி பார்த்தாலும் பார்ப்பான். ஐயா இன்ஸ்டால மெசேஜ் சாரி தலைவா. இந்த பாக்குறேன் இந்த ஸ்பின்னை மட்டும் பண்ணிட்டு அவுவாய்க்கு மச்சான் இருக்கானான்னு பார்த்துட்டு. அதான் தெரியுமே ப்ரோ, சும்மா கேட்டேன். அதான் அச்சா இப்போ வரும் செருப்பால் அடியாது. ஆமாயா அவங்க பார்த்தா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கவலைப்படாங்க ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ. உங்க வருத்தம் எனக்கு புரியுது. என்ன பண்றது கைஸ்? வில் பவர் தலைவனை கொடுப்பான், எல்லாம் கொடுக்கல. இன்னொன்னு இருக்கான் கொடுக்கல ப்ரோ. மச்சம் இருக்கான்னு பார்க்க வரும். ஆமா ப்ரோ. இவனை தான் ப்ரோ நான் சைன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அந்த 201. இப்போ ப்ரோ நான் சைன் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ எங்க அக்கௌண்ட்ல. தலைவா நான் இன்ஸ்டா சத்தியமா பெருசாலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சைன் உங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஹெட்டர் ப்ரோ, ஹெட்டர் நம்ம கூட விளாண்டுட்டு ஒரு ஹெட்டரை போய் சைன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஆனா ப்ரோ இன்ஸ்டால பேரா ப்ரோ? ப்ரோ நான் முக்காவாசி இன்ஸ்டா வரமாட்டேன். நான் வரதே ஸ்டோரி போடுறதுக்கு தான். ஏன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, ஃபாலோ பண்ணலான்னா உண்மையாவே ட்விஸ்ட். என்ன ட்விஸ்ட் தலைவா?
தலைவர் மெசேஜ் போட்டுருக்காரு. லெஃப்ட்ல அடிச்சா 50 ரூபா ஜிபே பண்ணணும். கைஸ் லெஃப்ட்ல அடிச்சுதான் எல்லாம் 50 ரூபா ஜிபே பண்ணிடுங்க. தொடர்ந்து 10 மேட்ச் ஜெயிச்சது ஸ்ரீராம் ப்ரோ லக்கி. ட்ரெஸ் ப்ரோ எனக்கு வரவே இல்ல தலைவா. என்ன தலைவா? இருங்க அனுப்பிச்சுடுறேன். ஆனா கொஞ்சம் பில்டப் மாதிரி தான் இருக்கும், கோச்சுக்காதீங்க. அது எதுவும் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணி கொடுங்க ரெக்ஸ் ப்ரோ. நறுக்குன்னு டைலாக் அனுப்பிச்சுட்றீங்க பாருங்க. ஏதாவது அங்கிட்டு இங்கிட்டு தேத்தி நம்ம வீடியோ 2-3 வீடியோ எடுத்து. என்ன ப்ரோ பேர் வச்சிருக்காரு? மணியா? ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தது. நான் மாட்டேன் 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 மாட்டேன். பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சத்தியமா ஆரப்புறம் யார் நான் இன்ஸ்டா யாரும் பார்க்கவே மாட்டேன். முக்காவாசி இன்ஸ்டால பொண்ணுங்களை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணார். சீச்சி தலைவா அதெல்லாம் கிடையாது. யாரு நம்ம முகமது ப்ரோ எல்லாத்தையுமே ப்ரோ அவங்களை எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அவங்க அதனால பாய்ஸ் வந்து இதுலயே ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, அதுலயே ஒரே பேர் வச்சிருப்பாங்க. அதனால இப்ப பாருங்க, இப்ப ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ கூட ஃபாலோ கொடுத்துருக்கேன். ஃபாலோ பேக் பண்ணி விட்டுருவேன். நம்ம பாய்ஸ் தெரிஞ்சா கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. யாரு தெரியாதவங்களா? எனக்கு நிறைய பேர் இருக்கானுங்களா ஆணவத்துல பேசுற கைஸ். அது 900 பேர் இருக்காங்க. ஆனா யாருன்னு தெரியல. செதர்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ அதை அப்படியே கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி போட்டு விட்டுருங்க ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ. தட் ஐஷுக்கு மட்டும் ப்ரோ அந்த பொண்ணு நான் ஃபாலோலாம் பண்ணல. அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அவ்வளவுதானே தவிர ஃபாலோலாம் பண்ணல. பாய்ஸ் உங்களை விட்டா எனக்கு வேற ஆளே கிடையாது. யார நம்பர் பசங்க போட்டோ அனுப்புங்க ப்ரோ. ஆஹா எப்படி இல்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, எப்படி பண்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு ஐடியாவும் எதுவும் இல்ல. சரி அதனால தான் உங்கள்ட்ட கேட்டேன். இல்ல நம்ம வீடியோ வச்ச ட்ரூ காலர் யா ஜேகே அபுபாய் எதுவும் கிடைக்கல. அபுபாய் அடிச்சுவாங்க. இன்னைக்கு உன் குஞ்சுக்கு மச்சம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எப்படின்னா நம்ம யூடியூப் வீடியோ இருக்குல்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, அதை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதா? அந்த மாதிரி வீடியோ அனுப்ப முடியாதோ? இல்லனா எப்படி பண்ணலாம்? எப்படி பண்றேன்னு தெரியல. ஐடியா சொல்லுங்க ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம். ஷார்ட்ஸ் வச்சிருக்காச்சு. சரி ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ தரமா பண்ண. ஓகே ஓகே பே பண்ணிடுறேன். என்ன வீடியோ எந்த மாதிரி வீடியோ தான் நமக்கு தெரியல. அதுதான் எனக்கு புரியல. இந்த மாதிரி வீடியோ அப்படின்றது தெரியல. அதான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு எந்த வீடியோ பண்றது அப்படின்னு. தரமா பண்ணோம்.
வணக்கம் தலைவா. பாஸ் ப்ரோ வெல்கம் 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 வெல்கம். எக்ஸ் வீடியோ பார்த்தா பாஸ் ப்ரோ அதெல்லாம் போட்டா புடிச்சு ஜெயில போட்டுருவாங்க ப்ரோ. ஆஹா விட்டு விட்டானுங்க ப்ரோ. கொடூர மைனஸ் இருக்கு இன்னைக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு டே எப்படி போச்சு? ஜாலியா தான் ப்ரோ, ஜாலியா தான் போச்சு. வணக்கம் பாஸ். கைஸ் பார்க்கறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் போட்டுட்டு பாருங்க கைஸ். தெரிஞ்சு முடிச்சு விட்டுருவான் பெரேசி. அப்புறம் 2 பில்ட வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? ஏஎம்எஃப் கவுண்டர் டார்கெட்னு நினைக்கிறேன். டேக்ஸ்ல சார் உன் போட்டோ சென்ட் பண்ண மஜாவா பண்ணிட்டான். 2 சாங்குக்கு அது சரி. மிஸ்ஸால எக்ஸா அது அப்படி பண்ணா கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். நம்ம வீடியோ அவனு பார்க்க மாட்டாங்களே பாக்குறோம். அதை நினைச்சாதான் வருத்தமா இருக்கு. ப்ரோ அதை வச்சு எவ்வளவு பேர் தெரியுமா சம்பாதிக்கிறான் என்னக்கா? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. You know, Peter, I'm relishing the chance to see the cool and classy Rafa Marquez. He has a composure about his game that most defenders envy, and that enables him to be used as a deep-line midfielder too. Yeah, the defender's defender. A great reader of the game. Oh, easy pickings there. Now it's Ibrahimovic. And this is Luis Suarez. Maldini. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their... It's Luis Suarez! And that's what you call inspired. Deadly நோய் பையா நகரலாம். நன்றி ப்ரோ. கேவலமா நம்ம ஆம்பளை ரொம்ப பிரஷரா பண்றாங்க. ப்ரோ தலையா விடுங்க மேட்ச் பாயாசம் தான். And now they can spring out of defense. Del Piero. Now it's Luis Suarez. Look at the space here. He is just caressing the ball. I wonder what you've seen. And he has been fouled there. Oh, you want ஒழுங்கா போடியா It's நம்ம. not taken him long, and that's going to be a booking. Okay. Third legs நோக்கி நகரலாம். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் என்னமோ பண்றான். என்ன ப்ரோ எப்படி ப்ரோ என்ன பண்ணிட்டு வராங்கன்னே தெரிய மாட்டேன்றியா? Nicely weighted ball. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, no shortage of confidence there. Third legs போலாம் guys. டைப்ல மிஸ்டேக் நீங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க. He should have gone with his instincts. அதான் நான் செத்துறேன் போல இருக்கேன் மாட்டிட்டு.
நசன் இருப்பாங்க பார்த்து. இவனை அடிக்கணும், இவனை அடிச்சா மாஸ். Succumbs to the pressure. No, not quite on the same wavelength. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass. Luis Suarez! Oh, Waters has another go! It's a carbon copy of the previous miss. Well, they're just unrelenting. Champion They've இறக்கி விட்டானுங்க away போல from நம்ம கிட்ட. attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. He's cut it out. Shot! அதான் ப்ரோ. Goal! இந்த ப்ரோ. Barcelona are in front. Not so much sophistication. என்னென்னமா பண்றான் ப்ரோ. And sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of it. Oh, no joy this time. Messi. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Neymar. Looking to play him in. Rummenigge. Shoots! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. And the keeper couldn't hold it. And it's in. A game of thrills. நான் பண்ண வெப்சைட் பாத்தீங்க. லே ப்ரோ பார்க்கலையே என்ன அனுப்புனீங்க? Yeah, since going a goal Angry, down, bro. they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Some heroic goalkeeping. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the... And the finish! ஐயோ Hit the keeper, but hit the post. Now it's Cruyff. Threads one in. Pullet gets into a good position. Nice control. Looking to go deep. Gets big. ப்ரோ அதான் ப்ரோ கரெக்டா விளையாடுறான் ப்ரோ. Into the lead once more. A lovely header, but really it was all about the delivery. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He won't be happy with that one. Can he get on the end of this? It's run loose here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ப்ரோ அங்கேயே இந்த பால் போறான் கரெக்டா. And he's picked it up out wide. Suarez stood his ground strongly. And this is a drive. நான் பெருசா நல்லா ப்ரோ சிம்பிளா விளையாடுறானா அடிக்க முடியல. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 3 coming up. எக்ஸ் ப்ரோ எல்லாமே தவிர இதுவரை நண்பர்களே ப்ரோ And again. And the ball's come loose here. Schmeichel herring after the ball here. Iniesta. And that interception ப்ரோ most necessary. That was well played, well stopped. Well cut out, no margin for error there at all. Rummenigge is onto it in a flash. Shot could be on. பெருசா பாஸ் போட்டு தான் ப்ரோ விளையாடுறானா நானே. He's seen that early, used a certain sixth sense. Messi, very much a man of this moment. And that is as far as they're going to go. Well, he's going to be disappointed with that. Knocks it into space. Iniesta. Del Piero. Pullet. Marquez. Rijkaard. Pass somewhat off target.
Neymar. Iniesta. Applies the finish. Oh, he hit that sweetly. Baresi. And it's half time here. எங்க பாஸ் ப்ரோ ஜட்டி போட்டு வந்தா யாரும் தாங்க மாட்டாங்க. தலைவா என்ன தலைவா இது? வேர் இஸ் பார்கவி? பார்கவி இன்னும் வரல ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பை நெல்சன். Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead. கேட்கலாம் தலைவா, அதெல்லாம் நம்மளை பத்தி எதுவுமே கேட்க முடியாது. They need to go with the same intensity and நீங்க வேற they showed in getting both the goals. முடிச்சு விட்டானுங்க. தொடர்ந்து 10 ஸ்ட்ரீக் established that 2 goal முடிஞ்சு early in the second half. ஜெயிக்கலான்ட்டு பார்த்தா முடியலையே. ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் ப்ரோ, ஆனா பயத்திலே விட்டேன் ப்ரோ. So off we go once more. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. பாத்தீங்களா கரெக்ட்டா Just about came out on top, but they were certainly tested. ஃபார்மேஷன். And no, that is pretty much the end of that. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Iniesta. Good purposeful running this. Oh, he's got a sight of goal. Wonderful effort, all by himself. Del Piero. ஜோன்ஸ் ப்ரோ பத்தி Some outlandish skills, which is எதுக்கு நீங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ கிட்டே கேட்டீங்க? அதுதான் நம்மள்ட்ட கேட்டா நம்மளே சொல்லுவோம். ஓ ப்ரோ. Neymar goes short. And it's Thuram. Distributed tidily. That's good play. He's picked his way through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ப்ரோ பாட்டு மாதிரி அனுப்பிச்சு. Neymar! Oh, split-second reaction. Neymar Yeah. really must be thinking what he has to do to score there. 69 இன்னசென்ட். இது நல்லா இருக்கே. Corner of the game. இன்னசென்ட் சொல்லுவாங்க. 169 காஜா இருப்பா. இல்ல அவங்க ஆபீஸ் மேட் அது. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் கிடையாது. சும்மா கதை ப்ரோ அதெல்லாம். Short. He's having a shot. Oh, special. That is a special goal. தெரியும் சிவம் ப்ரோ, சும்மா பண்ணிக்கிறேன். Smooth as it gets. இது நல்லா இருக்கு பாஸ் பாய். நல்லா இருக்கு. It's level again. What a match we have. நாலு மிச்சம் எத்தனை And ப்ரோ? it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. That really is quite fabulous. All shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? Well, he got rid because he was under pressure. Thuram Bro, is there to clear. Now it's Cruyff. The ball looks a good one. Roberto Carlos. And it's played. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ஹெட்டர் தான் ப்ரோ. ச்சே. Barcelona! And again they hit the front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they ப்ரோ இந்த ஹெட்டர் தடுக்கவே முடியல. they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even தெரியும் சிவம் ப்ரோ, react. சும்மா There's பண்ணிக்கிறேன். only one word to describe that: clinical. கொடூர செயல்ல இருக்கான். Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 23. வாயத்தை போட்டுருவானுங்க போல இருக்கே. Changes on both sides actually. Realizar un cambio de jugadores. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. It's Van Basten! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. அதான். ச்சே. So their fourth corner of the game. Climbs Example. up big. ப்ரோ எப்படியாச்சும் ஹெட்டர் வாங்கிடலாம். சூப்பர்
ஹெட்டரை போட்டே முடிச்சு விட்றான். ப்ரீவியஸ் பிளேயர்ல மேட்ச் டேட்டா பார்க்கணும். He's gone backward here. That's been டேய் That's great positioning. So good from him. whatever he had in mind, that was not it. Del Piero, and he plays one through, and he's running through. ஐயோ Pass. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've bro, got to super, keep bro. pushing. This is People a are not really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Messi. And it's Ibrahimovic. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Played back in. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. No, it's come to nothing. Iniesta. Well seen. Saw that coming. That was well ப்ரோ played. எப்படியாச்சும் அவன் பால் எடுத்துறான். Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. The referee's awarded a free kick. ப்ரோ அந்த மேட்ச் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. இல்லனா வேஸ்ட் ப்ரோ. லவர் ரெடி வரீங்க. ஐயோ மாத்தி சாவடிக்கிறானே. வீசா டேய் போட்டுருங்கடா பாய்ஸ். காப்பாத்துங்கடா என்ன. தலைவா அவன்லாம் நம்பி இறங்குறதுடா ப்ளீஸ் தலைவா என்ன பண்ணி காப்பாத்தி விட்டு தலைவா. அதையும் அவர்கிட்டே சரி லவர் ஐடி வாங்கி கொடுங்க. பிஎஸ்ல மேட்ச் டேட்டா பார்க்கணும். இல்லையே ப்ரோ தரலையே ப்ரோ. தரல சிவம் ப்ரோ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal ஆரா ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு இன்ஸ்டால. el dorsal 9. தெய்வமே El And it's Maldini. Takes aim. டேய் சொல்லிடுறா. Cross is blocked, and that's a corner. El dorsal 7. Cristiano. So, third corner of the El game. dorsal 21. வந்து ப்ரோ லவர் கூட El dorsal 5. Se va a llevar a cabo. And it's been taken short. ஐயோ Nowhere near his best. ப்ரோ ரொம்ப சொதப்புறேன் ப்ரோ போட்டு. And now a sudden chance to counter. ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ஆகணும். பயந்தே ஒரு செத்து போயிட்டேன். Roberto Carlos wriggles his way through. லிட்டரலாம் ஒரு ஃபேன்சி மூவ் கூட கிடையாது. Lovely bit of skill. Roberto What's it, bro? Carlos Pass. has it in a wide position. Just 5 minutes left. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now he's got space here, and he cuts out the supply. Bullet gets flagged offside. உங்க லவர் ஐடி கொடுங்க உங்களை பத்தி கேட்கறேன். என்னைய பத்தி கேட்கணும்னா அவ்வளவுதான். சும்மாவே என்னை பத்தி அருமையா பேசுவா. Cristiano Ronaldo! சூப்பரா விளாண்டான் ப்ரோ. தேவையில்லாம மைனஸ் போச்சா. தொடர்ந்து 15 நிமிஷத்துக்கு ஜெயிக்கலான்னு பார்த்தேன். டிரா பண்ணா கூட பரவாயில்ல. டிரா பண்ணாலும் கணக்கு இல்லைன்ட்டீங்களே. ஜெயிக்கவும் முடியாது. He's made sure that's not getting through. It's a pretty loose pass. Nice bit of skill, and he's away. 5 minutes to add. The pressing's intense, and it's paid off. Turan. And he's had it nicked away. Great vision. வாய்ப்புகளே இல்லையா. No, no way. And the shot! நான் சத்தியமா சொல்ல அந்த ஒரு கிராஸை மட்டும் விடாம இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
That's it. ஒரு கிராஸ மட்டும் விடாம இருந்தா அடிச்சிருப்பேன் ப்ரோ. They could so easily have won on another day, but சரி ரைட் விடுங்க. alas, that கேம் தானே. wasn't to be, and they go to ஐயா the வணக்கம் final உண்மையா. goal. So what do you take away from it all, Jim? Listen, despite the loss, they have to take something from this. I think the coach will have seen things he needs to work on. So I'm sure they have a lot of sorting out to do before the next game, and they can. கேர்ள்ஸ் மேங்கடா உன்னே வெளிய வந்து சரி கேர்ள்ஸ் மேங்கடா ப்ரோ அப்பா. பரவாயில்ல ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சோம் 10 மேட்ச். ஆனா உண்மையா ப்ரோ அவன் அடிச்சதுன்னா கொஞ்சம் டம்மியா அடிச்சிருக்கலாம். ஒன்னும் பெருசாலாம் மூவ் பண்ணல. நான் தான் பாட்டு மாதிரி இந்த டிவிஷன் ஒன்னெல்லாம் பார்த்தோட்டி இறந்துட்டேன். அப்ப நெக்ஸ்ட் மேரேஜ் தான் ஜோன் ப்ரோ. தலைவா ஏன்டா போன மேட்ச் எவ்வளவு சீரியஸா போச்சு. எவனையாச்சும் அதை பத்தி பேசுறீங்களா? கைஸ் 11 people are watching. Thanks for watching guys. கைஸ் புதுசா பாருங்க அப்படியே சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். ப்ரோ எத்தனை லைக் வந்திருக்கு பாய்ஸ்? எத்தனை லைக் லைக்கா மட்டும் சொல்லுங்க. 19 லைக் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு லைக் கூட போடலையா நண்பர்களே? லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 11 people are watching. போரா போச்சு மேட்ச். தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. பட்டு மாதிரி விளையாண்டு தூக்குறேன். பட்டு தை 90 கைஸ் பாக்குறவங்கன்னா ஒரு லைக் போட்டு 20 ஆக்கி விடுங்கயா. தனி ப்ரோ காணா. டேவிட் ப்ரோ லைக் போட்டீங்களா இல்லையா? பிரெயின் ப்ரோவே 90 லைக் போட்டாரு. அதுக்கப்புறம் டேவிட் ப்ரோ வந்திருக்காரு. பாஸ் ப்ரோலாம் போடவே இல்லை. பாஸ் ப்ரோ பார்த்தீங்களா வந்து லைக்கை கூட போகாம பாக்குறீங்க. சாரி ப்ரோ போன மேட்ச் இது பண்ண முடியல. மேட்சை விடுங்க ப்ரோ. அது ஸ்கிரிப்ட்ல ஓடுது. அதை பத்தி பேசிட்டேன் தலைவா. போன மேட்ச் செம்மையா இருந்துச்சு தலைவா. நல்ல மேட்ச். டிஸ்கார்ட் லிங்க் இல்லையா? ஆரா ப்ரோ விட்டாங்க. அஸ்வந்த் ஆரா ப்ரோ தான் கூட. அந்த பையன் டிஸ்கார்ட் லிங்க் இல்லையா? அங்க டிஸ்கார்ட் லிங்க் நண்பர்களே 19 லைக்ஸ் தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் ப்ரோ மொத்தமா ப்ராப்ளமா போகுது. தலைவா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. பசங்க முடிச்சுவாங்க. காதல்னா காதல், மோதல்னா மோதல் கைஸ். என்ன ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. அவனை நசுக்கி கூப்பிட்டு. Christian Vieri will no doubt be eyeing a goal or two. Well, he's always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that it's not all about goals for him, because he's a wonderful shielder of the ball and a trigger for the runners from midfield. Neymar is fouled. Just a talking to, I think. Yes, it is. Mark. Not the best way to do it though. What a start. Free kick in a dangerous position. They're taking a moment to consider their options. He rises. சூப்பரா பண்ணாயா. Stop target. Yeah,
think he's going to be a bit அந்த மாதிரி disappointed பால்லாம் with எப்படி that, போறேன்னு Peter. தெரியல. You would have fancied him to at least hit the target. தலைவா இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா தலைவா? காலேஜ்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க, தட்டி விடுங்க. Neither of these two want to come off second best. Neymar. That's good running with the ball. Neymar going face to face with his great rival. That was venomous. அவராட்டினா அவனுமே இல்லையே. Zanetti. And Mateus. Looking for the run. He's found a way through. He saw the danger. The whistle's gone and the referee has given a penalty. So தலைவா காலேஜ்ல சொல்ல மாட்டாங்க தலைவா. ஏய் என்னடா ரூமனியை முடிச்சே விட்டானுங்கடா டேய் அப்பா. ரூமனி பாயாசம் கைஸ். ஐயோ இன்னொரு கோல் போச்சு இருக்கான். டோரஸ் தான் இருக்கானா. இம்பாப்பே இருந்தா நல்லா இருக்குமே. இம்பாப்பேயோட பிக் டைம் தான் இருந்தா நல்லா இருக்கும்டா. இம்பாப்பே காட்டுல. Substitution for Leverkusen, number 6, Rijkaard. this Coming on the for field the lead. is number 13, Nesta. Substitution in progress. போச்சுடா. That is some save from Khan. நான் ப்ரோ இவன் He's dealt with that really well. Kaka. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Oh, that's a key interception. ஐயோ கொசு கடிக்குது. Mateus. And it's Kaka. Now that's well seen too. Kaka. He is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Del Piero. And he's intervened well there. No change to the score. 0-0 it remains. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nice interception. His positioning was spot on. Kaka. Nice looking ball. Vieri! Iniesta. Cantona. They've got to be quick moving this forward. And he's got the beating of his man. He's through and all alone. Shot could be a chance. And it's a goal. இங்க தம்பி There is the breakthrough. And a trademark. கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. கல்யாணம் ப்ரோ ப்ரோ உங்க அப்பா அம்மா நம்பர் எனக்கு சிவம் ப்ரோ. உங்க அப்பா அம்மா தயவு செய்து உங்க அப்பா நம்பர் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சதான் கரெக்டா இருக்கும். ஏசி போட்டு விடுங்க. இல்ல ப்ரோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. மழை வேற பெஞ்சா அதனால ஒண்ணும் இல்ல. சில்லுன்னு காத்து ஜன்னலை சாத்து கைஸ். So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Iniesta. The ball is loose and the chase is on. Bumps him off it and wins back the ball. மஜா ப்ரோ மஜா. நன்றி. Maldini cuts it out. ஓகே ப்ரோ நீங்க தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க. Del Piero will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Del Piero. And that interception was most necessary. That was well played. And a chance! அப்பா காணு கையில பிடிச்சான். Oh, மழை பெஞ்சா என்ன சொன்னா? confidence there. புரியல ப்ரோ. And really shows some. ஓ சிவா உங்க டாடி நம்பர் இப்ப காமிச்சீங்களா? Obviously refreshing. And it's Neymar. கலை ப்ரோ. தலைய வந்தாடா. Plays one through. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so.
He made it look a bit predictable. ஐயோ ஓகே He's in a great position here. வேணாமியா சும்மா பொண்ணு போடுவேன் இன்னொரு வாட்டி அதை பத்தி பேசுனா எனக்கு அமுச்சு விடுங்க ப்ரோ மஜாக நன்றி லோகேஷ் ப்ரோ பாக்குறாங்க லைக் சரி லைக்க பண்ணிட்டு பாருங்க கவலைப்படாதயா அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் நான் டெய்லி எல்லாம் பார்த்தா பிரச்சனை தான் வரும் அதனாலதான் சொல்றேன் சொன்னா கேளுங்க வேணாம் டெய்லியும் பண்ணனா டெய்லியும் பார்த்தாலே பிரச்சனை தான் எப்படி நீங்க ஒரே வீட்டுல இருக்கீங்க ஐயோ ஐயோ ப்ரோ எப்படி ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ எப்படியோ ஹாய் ப்ரோ பாய் ஹலை ப்ரோ வாங்க வாங்க சும்மா சொல்லுவாரு பாய் தான் சொல்லுவாரு தலைவா எனக்கு பாயக்கத்தை கூட பாக்குறேன் தலைவா. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. Bayer Leverkusen grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finish. பாயக்கத்தை போட கொடூர பாயக்கத்தை போட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ konami Show here, but ultimately there was no way through. Now it's Vieri. And he's made sure that's not getting through. Neymar. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Vieri. He's cut it out. Yeah. And he shoots! Oh, it's come off the upright. Shot, surely! டேய் போட்டானுங்கடா டேய் பாயக்கத்தை போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்கடா எனக்கு அலை ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன He forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. There will be 3 minutes at a time. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And here's Vieri. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. And he's on his way. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nice control. ப்ரோ செர்ஜினியோ எப்படி ப்ரோ வாங்குறா கடுப்பாது ப்ரோ கலை ப்ரோ டோன் ப்ரோ உங்களுக்கு முடிக்க பிளான் போட்டீங்க யாஜோ டோன் ப்ரோ உங்களை முடிக்க பிளான் போட்டா ஆமா ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு விளாண்டு வந்தது போய் இந்த சல்லி ஸ்டைல்ல தோக்குறானு ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டான் ப்ரோ அவனு பிளானா போடுறான் ப்ரோ Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, there's a probing ball. He's shifting through the gears here. Now there's a chance for a shot! Ooh. And that is doing no harm at all. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. இல்ல மாமா ப்ரோ நம்பர் சும்மா கொடுங்க பாத்துக்கலாம் சரி ஒன்னும் சொல்றது இல்ல என்னாச்சு ப்ரோ என்னாச்சு கலை பை என்னாச்சு Serginho. Kaka plays the game a step ahead of almost anyone. It's Nesta for Rice. It's a searching pass. Oh, terrible! It's Vieri. He scores. And there we have it, the 2-goal cushion. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Olise. Now it's Olise. Olise's cross. Schmeichel claims it without any fuss. Well, they could break here. Bayer Leverkusen appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're single tower smart now ennaane therla bro muttanu Maldini.
Neymar. He is through here. And this is Messi. ப்ரோ இவன் என்ன பால் எப்படி வாங்குறானே? He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. ஏதோ பண்றான்டா. Nicely weighted ball. Neymar is sporting a Lamb good look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now, can they get him away? And the shot! ஆமா எடுத்துறாடே. That's just playing it safe and simple. Serginho. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. The less said about that pass, the better. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நான் ப்ரோ ரேப்சம் ப்ரோ எப்படி இந்த காயின் கிடைக்குது ஈவன் வீக்ல சைன் பண்றீங்க 900 யூஸ் பண்ணி 900 யூஸ் ப்ரோ அதெல்லாம் லக்கல கிடைச்சது ப்ரோ இதுமே இது கிடையாது. This is a clear message, Peter. Aims beyond the defense. It's run loose. Oh, he's been caught napping. And that has sent வராயா him sprawling. No messing about, just bludgeoned away. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Thuram. Half an hour gone in the second half. And that is as far as they're going to go. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Couldn't squeeze it. வா காக்கா டிஃபெண்டர்டா. காக்கா एक्चुअली கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் போல இல்ல. காக்கா டிஃபெண்டர் போல. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. ஒரு மேட்ச் போட்டாங்கடா பாயாசத்தா. That's great positioning. So good from him. Now who's going to be first to this? Thuram. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. நான் ஸ்கில்ல என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பயன்படுத்தலாம்? He's looking unstoppable. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Cantona. Del Piero. And it's made its way to him. போங்கடா. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Into the last 5 minutes. Del Piero! ப்ரோ வானத்துக்கு அடிக்குறான் ப்ரோ. And collective relief. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ சிவம் ப்ரோ 2 அக்கவுண்ட் எனக்கு போயிடுது. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. டோன் சேஃப்டிக்கு போயில ப்ரோ இது கொடூர பாயாசம் ப்ரோ. என்ன மாதிரி மேட்ச் இருக்கு அவர்ட்ட இருந்து பாயாசத்தை கொடுத்தாங்க. With that dink over the top. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass அடுப்பு with bro. an intelligent run, but the pass just lacked pace. ஏனே வச்சுட்டா. Good steal. He just read it. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Zanetti gets over and intercepts. Messi. It's a good ball out wide. And the referee brings it to a close. சரி விடுங்க பாத்துக்கலாம். டோன்ட் ப்ரோ கேலரின் பாயாசம். பார்ஸ் தலைவா அடிக்கிறானுங்க தலைவா தேவல ப்ரோ மொரட்டா விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ தடுக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்தேன் ப்ரோ தடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ கொனாமி. ஐயோ ப்ரோ கடுப்போ இருக்கு ப்ரோ எனக்கு ப்ரோ கொடூர தாக்கல் தாக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ முடிச்சுட்டானுங்க ப்ரோ நம்மள. ப்ரோ யாரு ப்ரோ என்னோட நேம் தர்ணியா முகமது. ஆமா தர்ணி தான் இருக்கு. இந்த வீக் ஐகானிக் பிளேயரு எதுவும் ட்ரை பண்றீங்களா ப்ரோ? சிபிஆர்சிஎஃப் இல்ல ப்ரோ இந்த வீக்லாம் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. ஆசை இல்லை ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு ஸ்டீம் ப்ரோ. இவர் யாரும் புதுசாக வந்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு டீசெண்டான பேக் தான். ஆமா ஓ டீசென்ட் அதை கேட்குறீங்களா? டீசெண்டான பேக் தான். ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்டாம்ப்பு பீட்டர் செக் ஓகே உங்கள்ட்ட நல்ல கோல் கீப்பர் வேண்டிசார் மாதிரி இருந்தால் போகாதீங்க. ஆனால் ஃபார்வர்டு 3மே கொடூரமாக இருக்கும். அவன் வேணா சைன் பண்ணுவீங்க யார் வேணா. உங்கள் சிஎஃப் தேவைன்னா
சிஎஃப் பேக் போங்க, டிஃபென்ஸ் வேணும்னா சிபி பேக். ஆமா ஆமா, பட் ஒருத்தர் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சிபி பேக் வந்து ஸ்டாம்ப் ஓகே, பட் ஆனா அந்த மற்ற 2 பேரும் வேஸ்ட் தாங்க. பெருசால ஒன்றும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா. தரணியா நான் கரெக்டா போடுங்க முகமது. ரெக்ஸ் ப்ரோ 900 ஸ்பின்ல பேட்டா வந்துட்டாரு. ஓஹோ குஞ்சுல மச்சம் வெயிட் முகமது ப்ரோக்கு. ஓகே சார் சூப்பர் முகமது. மஜாவா இருக்கு ஆக்சலரேஷன். ப்ரோ நம்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆட்ரியானோ கொடூர தாக்கல் தாக்குறான். ஆட்ரியானோ ஃபைன் பண்ணி வச்சுவோம் கைஸ். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கான். எனக்கு வெறியாவது இப்ப 9000 அடிச்சு அமுச்சுட்டானு. இல்ல ஜோன்ஸ் ப்ரோ 2 வீக் கழிச்சு பாருங்க. ஓகே ஓகே புரியுது ப்ரோ. எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா. இப்போ ஆட்ரியானோ ஸ்டார்டிங்லயே கொடூரமா இருக்கானே, அப்போ 2 வீக்ஸ் கழிச்சுனா இன்னும் டீம்ல செட் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் மச்சமா முகம் இன்னைக்கு அபுபாய்க்கு இல்ல, முகமது ப்ரோக்கு இருக்கு. டெய்லியும் ஒருத்தருக்கு யாருக்காச்சும் மச்சம் இருக்கு ப்ளீஸ் கால் பண்ணுங்க. என்ன ப்ரோ அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இப்போ பிளாட்டோ கிடைச்சால 900, அதுதான் யாருக்குமே கிடைக்கலாத கிடைச்சுதான் உங்களுக்கு பச்சம் அப்படின்னு அர்த்தம். எப்படி வேற எதுவும் இல்லை கைஸ். பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டீங்களா? 20 லைக் வந்துச்சா வரலையா? Press legend. தலைவா ரெக்ஸ் ப்ரோ ப்ளீஸ் அத மட்டும் சொல்லாதீங்க, அந்த வார்த்தை வேணாம். வீரானா வரேந்துப்பா. அவருக்கு குஞ்சுல இல்லைன்னா அவரு ப்ரோ தான் இங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. பிர்லோவா ப்ரோ? டி பிர்லோ ஓகே ப்ரோ. டி பிர்லோ நல்லா கொடூரமான கார்டு தான். பட் ஆனா எனக்கு எதுவும் ஆண்ட்ரியானா வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டட் வேறையா, தலைமை தாக்குதல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ப்ரோ. நான் வச்சு விளையாண்ட வரைக்கும் சொல்றேன். டி பிர்லோ கிடைச்சிருவான். ப்ரோ ட்ரெஸ் ப்ரோ சிவம் ப்ரோ தான் இங்க. நீங்க நம்பனா நம்ம அதான். ஐயோ வேணாம் ப்ரோ, நெஃப் பண்ண வேணாம் ப்ரோ. ஆட்ரியானா மட்டும் நெஃப் பண்ண வேணாம், வர எவனா நெஃப் பண்ணிக்கோங்கடா. டேய் பல்ட்ட இப்ப வர பிர்லோ இவன் எவனா நெஃப் பண்ணுங்கடா. நான் ஆண்ட்ரியானா மட்டும் வேணாம்டா ப்ளீஸா. இப்பதான்டா கஷ்டப்பட்டு 4000 காயின் போட்டு அவனை எடுத்தேன் ப்ரோ. அவன் பிசிக்காலிட்டி, அவன் அட்டி என்னமா இருக்கு தெரியுமா ப்ரோ? உங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ. கரெக்டா இருக்கான் ப்ரோ ஆளு. ஏன் இதாக மாட்டேன் யூடியூப்லோட கைஸ். ஆனா ஒரு பிசி செட் பண்ணும் கைஸ் கண்டிப்பாக. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரேமுக்குமே போட்டு செட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். வெறும் மானிட்டர் கூட இருக்கு, வெறும் இதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் 20 லைக் வந்துச்சு. 8 people வாட்சிங். தேங்க்ஸ் யோ அந்த நன்றி நண்பர்களே. வீட்டார விட்டாங்க. அட்ரியானாவா? ஆமா தலைவா. ஆண்ட்ரியாவா? ப்ரோ ஆட்ரியானோ என்னது? அபு ப்ரோ இருக்காரு. அபு ப்ரோக்கு என்னன்னு தெரியல. அபு ப்ரோ வந்து பஞ்சாயத்து நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி இன்னொரு சுனத் கல்யாணம் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். அபு ப்ரோ இருக்காரு. அபு ப்ரோ தான் கிஷா. எது ஆண்ட்ரியா இல்ல தலைவா, ஆட்ரியானோ. நன்றி கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங். பைச்சு ப்ரோ வாங்க லைக் போட்டீங்களா? கடைசி நேரத்துல வந்துருக்கீங்க, லைக்க போடுங்க. என்ன பைச்சு ப்ரோ வர உடம்பு சரியாச்சா என்னன்னு தெரியலையே. அவருக்கு உடம்பு சரியா இருக்கும், பட் ஆனா லைவ் வர மாட்டாரு. பாத்துக்கிறேன் பைச்சு ப்ரோ, பரவாயில்ல. ஒன்னும் இருக்காது ஐயா. இதுக்கு மேல பண்றாங்க ஒண்ணும் இருக்காதுங்க. பைச்சு ப்ரோ சைலண்ட் வாட்சர். ஓஹோ ஓகே. நம்ம கேம் பிளே ரசிச்சு பாட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ்
பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க guys. ஆனா ஒண்ணு பண்ண, ஆனா மானிட்டர் மட்டும் ரெடி பண்ணா போதும் ப்ரோ. இந்த மானிட்டரை கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10,000 ரூபாய் போட்டு ஒரு மொர ஃபேன் உள்ள அப்படியே கிருகிருன்னு ஃபேன் சுத்தணும், அந்த மாதிரி மானிட்டர் ரேட்டிங்க்கு மட்டும். நன்றி 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 பயிற்சி ப்ரோ. எத்தனை 21 லைக் நன்றி ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ வராரு அவரு, இப்பதான் வராரு ப்ரோ. ஓகே பாய் ஆல். ஓகே கைஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுவோம். அபுபாய், பயிற்சி ப்ரோ, முகமது ப்ரோ, சிவம் ப்ரோ, கலை ப்ரோ, அப்புறம் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அப்படியே நான் இதோட ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறேன் சரியா, முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ். நாளைக்கு பார்ப்போம் சரியா. ஓகே அதுக்கு நீங்க டேபிள் ஃபேன் தான் வாங்கணுமையா? இல்ல ப்ரோ அது வாங்கிடலாம், ஒன்று வாங்கிடலாம், ரெடி பண்ணுவோம். ஏதாவது அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ரெடி பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆளுக்கு அவங்க நீங்க மனசு வச்சா முடியும். அப்படியே முடிச்சுக்கோங்க கைஸ். இன்னைக்கு ஃபயரா இருக்கு ப்ரோ, டெய்லி நம்ம ஃபயர் தான் ப்ரோ. இப்போ பசங்களாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி. பாய் ப்ரோ. சரி ஓகே கைஸ், பை பை பை. இப்படி ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். பை 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 கைஸ். நாங்களா? நீ என்ன தலைவா, பொம்பளை பிள்ளைனா உடனே வந்து சரி போயிடுறது. இதே சரி ஓகே கேக்குறோமே அப்படின்னு எதுவுமே பண்றது இல்ல. மெம்பர்ஷிப்பும் ஃப்ரீயா வந்துருச்சு இந்த மாசம் உங்களுக்கு, அதையாச்சும் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, அது ஃப்ரீயா வந்துருச்சு. பாத்துக்கிறேன் சிவம் ப்ரோ. சரி ஓகே சரி ஓகே கைஸ் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். பபாய் 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 நண்பர்களே.